Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Raz, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Raz, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vital. Bonjour tout le monde, c'est avocat Jonathan Kane de cabinet Kane and Vital qui vient parler avec nous une fois de plus concernant tout ça que nous connaissons sous affaire la loi. As you know, you can reach us anytime at the office. If you've been listening all these years, you know we give a free consultation when you have a legal problem. You can reach us anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. C'est très facile pour nous parler avec avocat. On est capable de lire dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. You know that this show typically talks about the law, and we typically talk about things you should know about the law. And I don't normally get too much into politics, although I have been encouraging you, and I will bring it up this morning, how important it is for those of you that have received your citizenship in this country, that have earned the right to have your voice heard in this country. I do encourage you and urge you to use the power to vote. That is the only way that you can make change, and it's the only way that you can support your community, or it's the best way you can support your community, is using that power to vote and using that power to find people that will do what's best for your community. Nous connaissons le programme, ça, c'est pas un programme qui parlait de politique. Mais tout le monde qui gagne citoyenneté américaine, ou le monde qui est capable de faire citoyen, qui est intéressé dans faire ça, c'est dans moyen ça que nous-mêmes nous capables de faire voir nous tendre dans ça qui a passé et nous capables de décider monde que nous t'aimé qui après le faire bagaille qui a dans cap bon pour nous-mêmes comme ça nous capables de voter les élections ça en fait. But of course, with what's going on this week and with the spotlight on the community, I have to, of course, comment and just, first of all, not be surprised. We've heard language from the former president and now this vice president candidate, J.D. Vance. We've heard the accusations of everybody being criminals and rapists and poisoning the blood of our nation. We've heard that before. But what we heard this week is just beyond dehumanizing and beyond horrible. And I just think it's important that we continue to shed light on this baseless, ridiculous
accusation that's being made. Alors, nous, avec ça, nous tendez semaine ça, que vous mettez sur la communauté nous, pour chercher dégrader nous plus. Nous tendez un pile mauvais parole, vous dit déjà. Mais ça, il est vraiment écœurant que nous attendons des gens de bagaille ça, et quand ancien président avec vice-président qui a couru ensemble avec lui. Alors, nous sommes capables d'utiliser voix nous, vote nous, pour nous pas supporter les gens de monde. And it's horrible enough that this baseless claim was made in the first place, and of course is now being picked up by far right people that are just horrible people, in my opinion. What it has done this week is obviously increase the amount of harassment and racism towards the Haitian community. And it was a claim that was made by Vice President candidate Vance with really no proof other than a post from Facebook. Nous sommes capables de constater avec genre de rhétorique fausse qui a fait dans la Bible pour dégrader nous-mêmes immigrants, eh bien, ça vient faire que un paquet de monde qui était déjà endurci, qui était raï immigrants, eh bien, ils même ils ont commencé à l'attaque, ils ont poursuivre moun yo, ils ont fait une série de bagages qui tout à fait incorrect. Les que ancien président avec vice-président qui a courir avec les Kounia, pas y a aucune preuve que rien n'a ça a été passé vraiment et que monde ça a été responsable pour. I think what is also despicable about the whole situation is the fact that even though it has now been reported that the police, the government in Springfield have clearly said none of this was going on, what is more reprehensible is the fact that they continue to spew this hate, even though it's been proven and reported over and over that this was not something that has happened. And it should certainly stop immediately. Alors, même les que mon pays ça, soit gouverneur pays ça, ou mon qui maire dans pays ça, mon qui autorité, la police dans pays ça, dit ça, il rapporté à pas de jamais te fait, c'est un rumeur que lié dans mon qui malhonnête, et pas jamais aucun bagage comme ça qui t'est passé vraiment. Eh bien, moun kap fait parole ça au marché, yo pas fait campo, yo pas stop, yo continue à proliférer haine ça. So again, I don't want to spend the morning on this, but I certainly think it is just one of the most horrible things that I've heard happen to this community. And I've seen, terrible things said and racist things said. So I just want you I wanted to talk about it this morning just as another reason it's so important for all of you to exercise your right to vote so that you can make sure that your voices are heard and make sure that people that are making decisions for you and your community and your family don't spew these kind of racist remarks, these racist lies anywhere. C'est une plus mauvais bagage que nous tendons, yo chercher mettre sur deux communautés, là nous tout à fait innocent bagage ça pas fait vraiment. Mais c'est une raison en plus pour nous même dans la communauté qui citoyens et ça qui est capable de faire aux citoyens pour nous penser à famille nous à nous-mêmes les que moun nous pral voter pour eux, c'est pour nous chercher comprendre que pour nous voter pour moun qui pral pas pral leur faire genre de mensonge ça yo partager et ça non comme ça. We're going to switch gears and we're going to talk about the law because that's what we do together and why we bring ourselves together every week so we can all learn about the law. And I'm bringing up something we've talked about before, but something I think is very important and can be actually something that can be economically very lucrative for someone that does it. And this is talking about whistleblower law, or we call it the False Claims Act. And that is where essentially, and we'll talk about it more in detail, where essentially if you see somebody, a business or an organization taking advantage of the government in any way,
you can hire a lawyer to represent you with the government against that entity. And essentially, any monies that are recovered by the government, you can recover some of that money. And I bring it up because some of you are working now or were working for a hospital chain here in Florida that has just been sued in one of these whistleblower claims, and that is Stewart Hospital, Hospital North Shore. They had, I believe, Palmetto and a few other hospitals. They are now in trouble under a whistleblower claim. So I thought we'd talk about that this morning, what you need to know about whistleblowing and False Claims Act claims. Alors, nous parlons de ça déjà, mais nous connaissons que ça, de toute façon, est toujours important pour nous réitérer. C'est whistleblower. Ça veut dire que si on a travail pour une compagnie qui fait des affaires qui contraires à sa règlement, la loi mandée, et que nous-mêmes nous au courant de bagages ça, des actions ça, eh bien, nous pouvons nous rapporter ça au gouvernement qui est supposé gérer côté ça, eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables d'employer avocats par nous pour représenter nous avec le gouvernement contre l'entité qui a fait ça. Et nous, certains récemment, l'hôpital dans Stuart qui a un problème avec le gouvernement dans ce sens-là. Basically, what it requires is that there's a little game plan you have to take. And we've talked about it again before, but essentially a whistleblower is someone that sees something that's going on. It happens a lot in healthcare. That's why we'll talk about the hospital. But if you start to see something that you know is fraudulent, obviously you can be overwhelmed and confusing and you don't know what to do. And that's why I bring it up, because probably one of the first steps you would want to do in one of these types of situations is get some advice. So I do always tell you, if something like this does come about, you can always give us a call at the office, 954-523-5123, so that we can try to guide you through it and make sure that if you were to proceed with something like this, that you would be protected, one, from retaliation, but also be successful if the claim wins. Nous parlons de l'hôpital parce que c'est plus souvent c'est dans l'environnement que genre de base ça arrivé. Mais en plus fois nous connaissons on a perdu à côté on bagaille a fait et que yo même pas très certain pour connaître qui ça doit faire pour stopper bagaille ça et qui gens pour faire ça. Et bien si nous même nous dans une situation pareille, nous capable contacter M. Jonathan King dans 954-523-5123 ou dans 305-545-5123 pour venir parler avec lui concernant ça. The first step in this situation would be whether or not you're still employed with the company. That certainly makes the situation different for those people. If you're still working for the company, they legally can't retaliate against you or isolate you from employment opportunities if you go forward with the claim and are still working. That would be when you'd want to get in touch with a lawyer sooner, because you would not want to jeopardize your job. And the sooner that a lawyer is representing you, the stronger the protection will be against retaliation if you're still working there. Techniquement, l'autre on va comme ça, ou t'as rapporté, li combien de fois compagnie ça a rapporté bagage ça contre lui contre révoquer. Alors même avant que ou arriver dans stade ça, considérez venir un avocat auparavant au commencement pour que l'avocat lui-même est capable de conseiller ou aider ou gérer ce qu'on a besoin de faire de manière pour pas être victime de ça. Now, if you've already been fired or you've quit, obviously getting fired or being retaliated against is not an issue. So both situations can work. You can still be working there. That was the point. But if you're not working there, that is certainly also an issue as well. Blowing the whistle, as they call it, or filing a False Claims Act, it's a big decision. And anyone that has done it in the past, I am sure, was not something easy to do. It's not easy to speak out and speak up when something is wrong. Alors, si vous déjà révoqué notre travail là, sur base ça, bon,
ou pas aucun problème gagner un avocat. Cependant, sous notre travail là toujours, et que ou bagage ça ou fait ou pas contre qui gens pour gérer ça sans que ou même ou pas perdu travail pas ou c'est nous capable de nous un avocat parce que c'est pas la première fois que gens de bagage ça fait. And I say that if you first notice an issue, and we'll talk about some common ones, but I say if you first notice an issue, it's important to get someone on your side because the lawyer is going to be able to walk you through something that can be complicated. The other thing, too, is if you are going to be making a False Claims Act case, a whistleblower case, you're going to want to try to get as much documentation as you can, collect some evidence to build up your case, and having a lawyer guide you through that also is, I think, a good idea. Alors, si ou dans situation ça, ou pas connaît qui gens pour gérer tête ou la donne et ça ouais qui gens pour rapporter lui, ou toujours capable de voir un avocat qui est capable de conseiller ou capable d'expliquer lui ça que ça lié. Lui-même pour capable aider ou arriver dans une situation côté que ou pas perdre la donne. And it's like any other lawsuit, essentially, once you have the evidence that there's fraud going on, and again, these are cases of fraud against the government in general. It can be private, it can also be government agencies that are committing fraud. But in these situations, one, you're doing the right thing. You're making sure that companies are not ripping off the United States, your tax dollars, what we work hard for. And the ultimate goal is to correct that issue. So it's like a regular lawsuit. Once you get with the lawyer, they're going to collect the evidence, and then they will file the appropriate documents and complaints to move the case along. Once it's filed, that's where the process to prove the fraud starts. Alors, dans ces circonstances, ou capable que c'est pas simplement dans une entité qui a rapport avec le gouvernement, ça qu'on arrive dans le business privé et tout. Alors, connaît qui gens pour gérer situation ça alors là-dedans, il fait sens que lorsque ou noter gens de base à privé pendant un paquet de temps et que ou même ou pas exactement connaît qui gens pour naviguer là-dedans pour faire une différence, vini ouais un avocat parce que ouais mettre ni même là toujours capable tendre ça gain pour dire et nous qui gens capable aider ou faire ça qu'on besoin faire. This would all start, of course, by taking good notes. If you see fraud, if you see something going on, the first step would be to take some notes immediately during the time so that you remember exactly what happened. Those notes are going to be helpful later on. And also, what's interesting about whistleblower claims is the first one to file is the one that gets rewarded. It's the first to file rule. So if the same information is brought to a claim by two different people, whoever files that claim first will be the one that is rewarded and given the credit for the whistleblowing. Alors, dans l'affaire whistleblower, ça, si nous-mêmes, nous, dans un côté, nous, bagay ça, nous capables de documenter, prendre note, qui ça nous, qui ça lié, dans chaque fois que nous, nous compiler bagay ça, alors, monde qui rapporte ça avant, c'est lui-même qui a gagné compensation si toutes les fois que vous arrivez capable de prouver ça vraiment. Mais l'important pour nous comprendre que les nous a rapporté un bagage comme ça, faut qu'il vrai. So again, this, I'm not telling you to be secretive, but if you are thinking about something like this and you see it, if other coworkers get to it first, then they would be the ones rewarded. There are a lot of steps that would have to be taken. So that's why I just am here, and I remind you every week we come together. I'm here not to teach you the law, but just to point out issues so that you're aware of things that are out there that may come into play later on. Alors, dans le programme, ça, comme nous comprenons, c'est un programme éducationnel que lié, mais c'est pas pour un programme qui est là pour faire nous chaque venir un petit avocat pour nous plaider bagaille pour compte, non. En pile fois, grand pile bagaille que nous, non pas qu'on est qui genre règlement, qui genre pour nous gérer,
c'est là service avocat venu important pour nous-mêmes nous contacter lui et puis nous expliquer le salier et puis de manière pour lui-même lui capable nous marche à suivre là qui ont ça t'a dû fait. I want to caution you here also. I'm not telling you to go around your office or your hospital or wherever you work and become a detective with recording devices and all secret cameras. But of course, if you see something or you can collect any kind of evidence to help with an investigation, just like in any other case, the more evidence you have, the better the outcome would be in those circumstances. So I don't want you out there as an investigator, but just be aware if you see something like that, just to make sure you're documenting it. And if you can get some evidence, sure, that will be helpful. Information ça, c'est pas tant que nous voyons à l'espionner dans travail là, al fouiller et bureau moun al chercher bagay ça. C'est pas ça. Si que ou même dans au cours de travail ou dans ça à faire, ou est certaines pratiques, certains bagages qui a fait visiblement qui pas correct selon sa norme yo ta doué selon ou même, eh bien sous capable documenter ça yo, eh bien sous suspect que quelque bagages qui a fait qui est contrairement à sa règlement gouvernemental yo ta doué, de ça ou capable considérer pour est-ce que ça allait tomber sous un de ça avocat sous parler là, ou capable contacter un avocat pour capable mieux éduquer tout sur qui gens pour procéder avec information ça qu'on pense au gain. You might be wondering, well, why would I want to go through all of this? What is it worth and what does it do for me? Well, the great thing about this False Claim Act whistleblower cases is that the government's pretty smart and they say, hey, if you help us with one of these cases, we're going to give you a reward. And I can tell you that in some circumstances, that reward can be substantial. Alors, en plus, fois, nous capable demander qui ça me gagne à gagner pour mal fouiller tête non bagaille de ce genre. Eh bien, comme toute l'autre bagaille, si nous pensons qu'un bagaille incorrect comme ça qu'a fait et nous rapporter, eh bien, le gouvernement lui-même qui va l'investiguer sur lui, dis-nous que si yo joignent ça nous dit à livrer et yo même yo abonnou yo reward, yo abonnou yo récompenser nous pour lui. And that reward, and it varies on every case, but it can be up to 30% of any recovery that the government makes as a result of the claim. So as you can imagine, if the government collects $10 million because you reported a whistleblower claim and you could get 30% of that, that's a whopping $3 million for one, doing the right thing and protecting the government and our money, and two, stopping someone from committing fraud. And then you get rewarded for it. So it's a pretty good deal and something that, like I said, you may not have known about, but it is there if you're in one of these situations. Alors, comme vous comprenez que reward ça que le gouvernement ba c'est pour encourager les gens si que tu as un bagage qui a fait et que tu as voulu rapporter lui, pour que yo même yo senti que yo gagne d'accord yo prix mon bail quelconque parce que le gouvernement bail jusqu'à 30% de ça qu'elle recouvre dans action frauduleuse que compagnie ça a fait et dans dealing yo dans règlement dans salle d'a supposé fait qui allait côté que les dérivés de ça règlement au tadoué. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.
Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des chauffeurs accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il va toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, back to what you need to know about the law. And we're talking about whistleblower claims. And again, these are claims where you are helping society by protecting against fraud, and you will get rewarded if your case is successful. And the other thing that's interesting about these cases is once you file it, after the case is filed, the government now comes in and they investigate the allegations and determine if they will intervene or come into the case. Alors, ça qui est important dans ça, le fait que nous rapporter, ça nous penser que qui va des actes illégaux qui a fait dans une compagnie, par le gouvernement va voir automatiquement pour ça dire pour la vérité et puis yo même y a mené une investigation et yo pour déterminer est-ce que vous voulez poursuivre ça ou non. And what happens is you file the claim and the case becomes sealed. So nobody can see what's going on while the government conducts their investigation. Sometimes that can be extended to give the government more time to complete their work. And if the government intervenes, then they take over the lawsuit from you and your attorney. Alors, dans ce cas, ça, le gouvernement fait investigation ni, et y a mettre sous scellé secret côté pièce moun pas gain accès à lui-même. Et si yo détermine que c'est un cas qui vaut la peine pour yo poursuivre lui, eh bien, y a prend cas ça dans main et puis yo même y a poursuivre. And once the government comes in, you're still a participant. Your lawyer is still participating, but the government basically takes over and they pursue the claim on your behalf. And again, if the defendants are found liable under a False Claim Act, they're going to have to pay sometimes up to three times what the government lost as a penalty for the claim. So these claims can be usually resolved like anything else through settlement and negotiation rather than court. Alors, si le gouvernement décide que ça Olivia Bassi est capable de poursuivre, il va poursuivre, ou toujours dans le cas, toujours, mais il même il a géré, il a fait, eh bien, il même si il a succès là-dedans, eh bien, il est capable de pénaliser mon ça 3 fois la valeur ça que il claim que frauduleusement que il acquéri ou fait en raison de mauvais actes ça que il t'a mené. Donc ça c'est une façon pour déterrer ou pour bayo et pinga pour pas continuer faire genre de bagaille ça. There are times where the government does not intervene, and you do have the right as the whistleblower and your attorney have the right to pursue the case on your own. But typically the government gets involved and they take over. The case is then opened up to the public and a regular public trial begins, public litigation begins. Alors, il y a un peu de cas côté gouvernement décliné, il pas poursuivre car ça va veut dire que cas pas gain mérite peut-être ça pour une raison l'autre il doit déterminer ou pas faire ou même quitter whistleblower avec avocat ou il doit décider ou continuer. They can take a long time. There's no question. They're complex and they often take a few years to resolve, basically because we're dealing with fraud and we're dealing with a lot of evidence and documentation required. So the more complicated the case is, the longer it may take. But again, the government's doing all the hard work at this point. And during this period, the case remains in litigation and you're just waiting while the government continues to investigate and decide, how to proceed. Il est capable de prendre un peu de temps avant que arrive à la fin du dossier ça, mais quand même,
si que vous avez un succès là-dedans, then vous capable assurer ou que vous faites un bon bagage, ou fait vous déclarer un bagage qui est incorrect et que vous permettre que un mauvais acte suspende. And like I said, you get rewarded. They set this up, the government, because if you're successful, you often get rewarded to encourage people to come forward. They recognize that professionals and people don't want to risk losing their job and their livelihood to expose fraud and stop fraud against the government. So they give you this reward to help encourage people to come out and speak out against this type of fraud. And it obviously helps save money in a lot of cases for the military, and also saves the lives of many patients in hospitals and other facilities where there may be fraud. Yo reconnaît que genre de action ça yo gagne un pile valeur, yo capable aider sauver vie moun si c'est dans l'hôpital ou dans un centre facilité côté au bail soin, côté que yo fait fi de certains règlements protocole que yo t'a dû suivre, et si c'est non business qui a utilisé l'argent nous même qui payer taxe yo sauvegarder l'argent ça yo que moun yo a faire mauvais actes sur yo. And as I said before, you can get anywhere from 15 to 25 to even 30% of the amount collected from the defendant. That goes to you. Now, that amount is going to depend on many factors, including the type of information you brought and how useful it was. But again, you're talking about lots of money if you bring down a major fraud somewhere. That can be life-changing money. Alors, nous comprenons que genre de action ça est capable de gagner un pile reward, un pile récompense là-dedans, de 15 à 30% dépendant de combien que vous aidez ou sauvegarder. Mais ça, c'est pas lui-même simplement qui t'a raison pour ta faire que l'on fait ça. C'est raison, bagaille, nous t'avons fait droite. And interestingly enough, as I said, you are protected. You can report this fraud and file the claim, and you're covered now under the False Claims Act that prohibits any type of retaliation for filing the claim or attempting to stop the false claim procedure. And this doesn't only cover employees of the company, but it also covers independent contractors and agents for the company. So if you are someone that doesn't directly work for a hospital or doesn't directly work for a facility or something of that nature, but you're an independent contractor, you too would be protected from retaliation if you, as the independent contractor, made the report. C'est pas seulement le monde qui a travaillé pour faciliter, simplement qui est capable d'observer bagay qui a fait, qui passe ça, qui est capable de rapporter. Si vous-même vous êtes un contracteur indépendant qui a manigancé avec l'hôpital, ça, ou institution, ça, ou a délivré service, même là que c'est pas un employé de institution en courrier, mais si vous êtes capable de documenter ou bagay qui a fait, qui passe ça, ou même tout capable de vous seul dans ce dos. I keep talking about healthcare facilities because those are the most common types of False Claims Act where a administrator or a doctor is getting kickbacks or overbilling Medicare and Medicaid. And recently there was one a couple of weeks ago, and we'll talk about Stewart in a minute, but there was one just last week for $37 million. So imagine just 10% of that is a lot of money. And that is what the doctor and the hospital had to pay back the government for stealing. Nous récemment avons un cas pareil qui fait côté que après il était filmé dans Carousel Blower ça comme l'hôpital là et docteur facilité qui t'a fait bail ça il a recouvert $37 millions. Donc même sur un pourcentage de ça, non seulement ou retirer une mauvaise pratique ou sauver un pile life et puis ou même une récompense pour ça. There are a few requirements to get paid and to make the claim. One, the information has to be original. It has to be non-public. It has to be something that you originated. It's not already available online or known to the government or the public through media or other sources. Alors, genre de report concernant mauvaises actions, ça, c'est pas report que tout le monde connaît.
c'est pas information que vous êtes capable de joindre dans Internet, c'est pas information que vous êtes capable de joindre dans les médias, dans ce genre de bagages. Parce que c'est un bagage unique que vous même observez qui, selon un monde qui a regardé, vous pas oublié, vous pas connaître de lui. And then, of course, you do have to file the complaint, and you do have to cooperate. The more you cooperate, the more substantial your information is that you contribute to the success of the prosecution. It's going to be critical in determining how much if you're going to get as a financial reward. So those are really the factors that you need. You get it to the lawyer, your lawyer is going to file, and then the government comes in. So it's not work for you per se. The work for you is gathering the evidence and information to be able to prove the fraud. Donc, c'est important pour nous comprendre ça, c'est un processus qui est très long lié. Et c'est pas tant que le gouvernement, c'est pour le travail. Mais ou même, là, je veux une information, ça, que yo, même pour compte pas, yo pas gagné, que l'autre entité pas te mettre le dehors, et pas de façon pour le venir, à moins que ou même qui là, capouel, jour après jour, ou capable de documenter qui ça que lié, qui a fait les qui ça lié, et que yo même yo capable d'utiliser les biens pour yo même yo stop pratique ça. I keep talking about healthcare because without a doubt, healthcare is the major source of whistleblower claims because these are usually related to fraud in Medicare, fraud in Medicaid, and other funded programs. Again, this could be a hospital. It could be a small doctor's office that is committing fraud, falsely billing Medicare and Medicaid for patients they don't see. Simple things, obvious things like that, but they happen all the time. And again, if you help bring to light that fraud, you could be rewarded. Alors, on va exactement ça. Qui veut nous parler de médical, parce que sinon, on est là, nous va pas ça plus. Mon agent doit bill l'assurance compagnie pour service que il pas bon nous. On doit bill Medicare ou Medicaid pour bagages que yo pas fait. Et comme ça, on monde sous dehors, yo pas connaît. Et gouvernement pour qu'on parle pas le connaît que bah ça fait c'est que pas gagne yo monde qui documenté. We've seen them in the finance business, including banks and insurance companies, investment firms, where they commit financial fraud or insider trading, things that, again, are illegal. And that industry has had a lot as well. Alors, nous, j'en débat ça, tout dans banque, dans institution financière, yo, côté que yo rapporté faux dépenses qui pas jamais faites, j'en débat ça, yo, dans côté qui apprend recevoir genre de service or qui a bail genre de service. Another big one, again, healthcare related, but that's with pharmaceuticals where doctors prescribe very expensive medications and then bill the insurance companies and the government, Medicare, Medicaid, for very high expensive drugs that no one's using. And also, believe it or not, in the energy and construction world, where if you're in a construction and you have a boss that's violating environmental and safety codes, they're dumping environmental waste out somewhere in the middle of the Everglades illegally. Those are all examples of a whistleblower claim where you're, again, helping bring to light fraud or other criminal activity that's being perpetrated that's going against the government. And it can be the federal government, but also Florida has an identical program called the Florida False Claims Act program if it's a Florida violation. Alors, j'en débat ça, yo pas aller sous service ça que non pas là, il y a l'autre qualité de service qui a rapport avec environnement, construction, côté que certaines compagnies yo pas suivre code de construction, yo pas suivre règlement yo. Or il y a le jeté bagay côté que illégalement qui contaminé que yo pas fait protéger le côté ça yo. Et bien même genre fédéral gouvernement gagne un règlement pareil, mais Florida gagne un similaire. And Florida also offers direct government rewards. Sometimes it's a fixed amount, but sometimes it's a percentage of the recovery. But again, it acts just like the federal factor. And the amount you're going to get really depends on how much they recover, the severity of the wrongdoing of the perpetrator of your company. Those are all going to be used to determine what you're going to receive as a reward if you bring one of these claims. Alors, Florida gagne tout.
Donc, il y a une formule qui dit que vous récompensez moins, dépendant de ça que vous financez à côté. And again, I don't say it's an easy decision, and I would certainly not do anything without consulting with an attorney first. I don't want you out there searching for this stuff. It'll sometimes hit you in the face, and when you don't know what to do, and you don't know where to call, that's why we're here to help guide you through these types of situations. I don't expect you to be lawyers every day. I expect you to have knowledge and information about different areas of the law, different issues of the law, so that you, when you're confronted with it, you know there's something you can do. Alors, information ça que nous portons pour là, c'est pour capable kembe ou informer, éduquer ou, même pas pour ou même moi chercher résoudre pour contrôle, parce que gagne un pile bagage sous pas connaît que ou gagne droit ou pas comprendre que son bagage qui est incorrect qui a fait. Avec l'information qu'on recevra tout le temps comme ça, ou pour être capable de comprendre le ça et ou capable de contacter avocat. And I brought this up this morning because a whistleblower has come forward and they had to testify. The CEO of Steward Health, which again ran North Shore, they've now filed bankruptcy and are gone. But I think Palmetto General Plantation over here was one. In any event, the whistleblower came forward to Congress and they alleged that the CEO of Steward and other executives were illegally paying foreign officials across outside the country to get hospital contracts abroad to make money. Donc, nous voyons que ça a passé récemment là, parce que il y a un dirigeant dans l'hôpital ici qui est tombé dans un problème, parce que ça a fait aller totalement en contrairement à sa règlement aux gens l'hôpital a dû fonctionner. Basically, the whistleblower testified that the head of Seward, the CEO, had hospital contracts in Malta, and he was paying government officials cash in a brown, quote unquote, brown bag to close any transaction. And the executive brought this to their attention that these people were paying the government officials to get these contracts over other hospitals. Alors, ça qui est passé, c'est que un dirigeant de l'hôpital ici a payé au gouvernement dans l'autre pays pour que lui-même ait envoyé contrat pour fermer l'hôpital de côté par eux, pour eux-mêmes recevoir contrat et payer l'argent imbattable. And what's happening in this situation is that the company has gone bankrupt, but now this is against the actual executives. And that's what's interesting about this case is they're going after the company, but they're going after the executive for committing these bribe allegations. It is now being currently testifying in Congress this week, and it could be hundreds of millions of dollars that they have stolen from the community. Alors, Jean de Cassa, c'est pas simplement concernant l'hôpital là, mais mon dirigeant chef qui t'a fait ça comme ça, et bien, il a mené Cassa personnellement contre lui, et il a respecté que le gouvernement a requérir des milliers de dollars qui t'a supposé rester dans la communauté côté qui a fait transaction malhonnête, ça a offert à l'autre côté. There are some other real terrible allegations against the hospital chain that these owners were taking a lot of money that should have gone back into the hospital and back into the community, and they were taking it themselves. I know some of my clients out there work at some of these hospitals and worked at some of these hospitals, and as it turned out, they were taking money and risking the shortage of potentially life-saving supplies. They had issues with their mammograms, other issues, and that was because money was being stolen, allegedly, when it should have been going to help support the hospital and help support the community with good health care. Alors, nous connaissons qu'il y a un pile dans nous-mêmes qui travaillent dans l'hôpital, dans l'institution, côté Zach, ça a fait. Donc, comme ça, nous sommes capables de comprendre que l'argent qui peut venir joindre nous-mêmes dans la communauté pour agrandir le service,
yo allé l'autre côté. And I don't want to get too into it, but it's turning out that they are finding a money trail of over $100 million used to buy private planes for the CEO. And they also had a 200-foot, $40 million yacht. While the company was losing millions of dollars, they were taking these payments for themselves. Alors nous voyons que les gens qui ont enrichi tête sur profit, les ont négligé bagay que tu as mis dans l'hôpital là pour ta faire que le service soit capable de faire plus bien, équipement yo et médicaments dans tout bagay ça yo. Pendant ce temps, il a pas enrichi tête, il a acheté gros avion, gros yacht pour yo courir sur le peuple là. So I hope we learned something today. Again, it's very hard to be specific what to look for because it can come in any form. Again, what these cases are about is if you work for a company and they're dealing with the government in any way, if you suspect that they're ripping off the government, either here or in Florida, you have an opportunity, again, to help the community and all of us save money, but also be rewarded for that work. Alors, l'important, c'est pour nous comprendre que mauvais accès arrivent un peu partout et dans le monde, mais les que nous gagnons et monde qui est au courant et qui documenté, ils viennent nous capables de mettre un stop à eux-mêmes. And I don't say that this is an easy thing to do. It's not an easy decision to make. But again, I think being aware that there are things like this out there, being aware that you do have some power, even you as a worker somewhere do have the power to help make change and protect all of us. Alors, capable de comprendre que nous-mêmes, action que nous capables de faire et diriger le côté pour faire bagarre avec ça, il vaut la peine, il est capable de faire une différence, il est capable de sauver un pile vie dans certaines circonstances, dépendant de quel côté ça a privé. And they don't have to be all $100 million cases against hospitals. Some of the more common cases are smaller cases against, a doctor or a facility that has one or two places. We had dealt with one a while back where a dentist was ripping off Medicaid by busing in children and not even seeing some of these patients and billing Medicaid for not treating the patients. And he ended up being shut down and having to pay the government back all the money he stole. Alors, nous, ça arrive tout avec un peu l'office docteur qui recevoir, qui accepte Medicare patient. Peut-être que vous voyez des milliers de dollars de billes par le gouvernement pour toucher pour différentes qualités de monde. Que des fois, ils ne connaissent même pas jamais monde, ça, ils pas jamais au service que vous voyez bill aller pour payer l'argent pour ça. Là, ils découvrent ça, non seulement ils ferment un côté ça, ils emprisonnent monde ça, ils retournent tout l'argent ça, ils prennent malhonnêtement. And again, Florida also has the Florida False Claims Act. And this is also for people or corporations, but other times it can be government workers, people working for local and state governments. If you're a worker in a government agency and you see that they are stealing, that also can be a claim. In Florida, the defendant can be ordered to pay up to 3 times the actual harm to the state, just like the federal. And there are fines that are put on top of that. Là, ici, Florida, là, ils découvrent, on va faire des actes, ils sont coupables de eux-mêmes. Non seulement, il y a faut rembourser l'argent, mais on va payer pénalité 3 fois la valeur sortie par an. And Florida, also like the federal, you do receive 15 to 25%, and sometimes up to 30% if you proceed with the case. There are times, like I said, you do get more money if you and your lawyer proceed without government intervention. Sometimes the government will choose not to be involved for many reasons. If you go forward with your lawyer without the government's help, then of course you and your lawyer do get more money because you're taking on that risk yourself. Well, the lawyer is going to cover everything. Alors, il y a un pile fois, le gouvernement qu'on décline poursuivre cas, eh bien, dans le cas ça, nous-mêmes, nous capables, si nous poursuivre avec avocat, eh bien, dans le sens que nous capables de recevoir un plus gros pourcentage, dans ça que nous rejoignons.
They also have protections against retaliation under the Florida law, which again means that they can't fire you, they can't harass you, they can't do any of those things. And if you do win, you would receive reinstatement of your lost wages and benefits, and also they could be penalized to have to pay you 2 or 3 times your back pay for violating the retaliation law. Alors, si vous même prendre des mesures contre nous parce que nous déclarons ça, vous évoquez nous, vous faites nous bagaille, et à la fin du dossier, nous avons un succès là-dedans, eh bien, non seulement on va bien pour réinstaller notre travail nous encore, mais il y a bien pour payer pénalité 3 fois la valeur des dommages que vous causez nous. You do have a decent statute of limitations under these claims here in Florida. It's 6 years from any violation. So very typically, I would say most people, or at least half the people that make these claims, make them once they've been let go by the job or they quit the job and go somewhere else. And then they obviously don't have to deal with any of the harassment or retaliation that can be an issue if you stay around. So again, you can do it even when you leave. If you start to see something and you decide you're going to work somewhere else because you don't want to be a part of it, you still can make the claim when you leave. But again, the key is to these claims is bringing new information to the government, information they couldn't find on their own. That's how you process and begin the claim. Alors, il y a un pile de monde qui a une raison de bailler ça, fait un côté, ou pas continuer à là, ou quitter le travail ça, même l'autre a quitté, ou toujours capable de mener un cas pareil. I make it easy for all of you. If you have a legal problem, if you get involved in a car accident, if you get involved in a work accident, if you don't know what to do, all you have to do is call us. Take your phone, maybe grab a piece of paper and you can put it in your wallet. Take my phone number down. It's 954-523-5123, 305-545-5123. That way, if you call us, we're available for you. I do ask, if I don't answer, if I'm not here, please leave your name and your telephone number and we will call you back. Tap côté avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital qui portait toute information ça pour capable aider nous mieux comprendre tout ça qui a passé bon côté nous ya. Même qui a besoin de service pour tous les cas accidents de tous les genres, tous les cas problème famille, problème immigration, l'autre qualité problème légal qui gagne accident dans travail nous automobile qui s'est tombé quelque soit ça lié. Contactez cabinet ça dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. And I point out also, things have changed over the years. We used to have a majority of our clients came to our office when they had a problem or when they got involved in an accident or had a work accident. They, had to come to our office. Of course, we still will be happy to come to you, come to your home. Unfortunately, this week I was at the hospital a few times to have to visit clients. We'll come to you anytime you need us. But the one advantage of COVID that I think has come is that our ability to meet and deal with clients now over the phone, sign documents over the phone, and even present ourselves with Zoom so we can meet you live and you get to know who we are and we get to know who you are. But you don't have to worry about taking a day off of work to meet with us. You can grab us on the phone and we're there to help you. Mais grand peu de changement qui fait, nous avons tous les gens que nous sommes capables de rencontrer avec nous. Of course, nous toujours un bureau pour nous recevoir. Et nous-mêmes, si nous avons l'autre bagage qui nous a fait, qui des fois qu'on n'est pas capable de venir dans le bureau, nous arranger, nous sommes capables soit venir voir quel que soit côté où il y a, nous sommes capables de converser avec vous sur Zoom et nous sommes capables de faciliter tout le bagage pour empêcher des fois qu'on n'est pas capable de prendre un jour de travail ou une demi-journée, mais nous-mêmes, nous allons rencontrer avec vous, quel que soit Jean Lia, qui côté Lia, et nous disponibles 24 sur 24 pour toute qualité de service légal qu'on est capable de besoin. And I am as fortunate as anyone I know to have Miss Marie, the best interpreter, translator, advisor that I know. So when you call and you don't feel comfortable talking in English, we always can offer you Creole, French. We have Spanish. So if you have friends that don't speak Spanish and you want to recommend them, we're happy to help. And that's one other thing. This has grown, this practice, this show, this community has grown together for the last over 30 years. And that wouldn't happen without the continued support of each and every one of my clients that has come through these offices, has used the office, and then goes and kindly
recommends us to other people so that they have the opportunity to see how we're different, how we treat our clients with respect and give them information. And frankly, I don't know many lawyers that would give out their cell phone, but as my clients know, if you need me, you get my cell phone, you find us anytime, and we're here to help. Nous comprenons que le cabinet M. Jonathan Kane avec M. Franz Vital, son bureau qui est dans la communauté a depuis plus que 30 ans. Nous faisons tout ça nous capables pour nous chercher à communiquer avec vous, soit dans la langue par vous, soit dans espagnol, créole, français, et notre qualité langue encore. Et nous mettons le facile qu'on est capable de nous dans le bureau, on est capable de converser avec nous, nous sommes capables de communiquer avec vous. Pas qu'il y ait trop d'avocats qui baillent client numéro cellulaire. Mais nous tous gagnons numéro cellulaire M. Jonathan Kane avec M. Vital. N'importe ça, nous avons besoin de nous contacter et yo là, et yo très content de nous recevoir nous. Nous parler bien avec vous, nous faire tout ça nous gagnons pour faire pour vous. Durant les 13 ans, sans que ça se passe, nous n'avons pas qu'être l'autre client, c'est une qui réfère à l'autre parce que ouais, nous traitons nous avec respect et nous abgoumer pour vous comme ça doit, en même temps que nous fait tout ça. Before we sign off, I want to remind all of you, because it is getting worse and worse, and that is, if you have an accident and you get a phone call the next day from someone telling you they can get you a doctor, they can get you a lawyer, I just want you to know those people are committing a felony. It is a crime to solicit clients for doctors and or lawyers, and these people are committing a crime, and you should stay as far away from these situations as you can, because once that lawyer gets caught and gets in trouble, once that doctor gets caught and gets in trouble for soliciting clients, your case goes from a good case to a case that goes in the toilet. So no one should ever call you after an accident and tell you to go to a certain doctor and lawyer. I don't call my clients. It is illegal. That's why I tell you, if you have a problem, if you get in an accident and you need honest advice, call us, 954-523-5123. I do assure you that we will be honest and treat you with the respect that you deserve. Je voulais rappeler tout le monde, si vous-même vous avez fait un accident, et puis ouais, soit même jour ou demain, on vous relève pour vous aller un avocat, pour vous aller un docteur, et bien comprendre que ça est illégal. Parce que nous-mêmes, comme bureau avocat, nous n'avons pas le droit de relayer ou à profiter de faire un accident. Si vous-même qui fait accident, vous avez besoin de service, nous, vous êtes capable de relayer nous dans le bureau, nous, et leur relayer nous-mêmes, nous prenons en main. Mais nous ne pouvons jamais solliciter un dossier dans main, et nous ne pouvons jamais aller voir les gens qui viennent ou faire un bagage comme ça, si vous-même, ce n'est pas vous-même qui te relayer nous avant. Alors, nous-mêmes qui avons écouté matin, fais attention avec ça parce que toutes les fois, ce n'est pas intérêt nous que le monde va chercher. C'est l'argent qu'on a besoin de faire pour le mettre dans la poche. Pourquoi? It's been another great week together, another honor to be here with you. I want to thank you for continuing to listen and continuing to participate. Want to wish you a wonderful weekend. Bonne fin de semaine, and God bless. Alors, nous sommes très contents de parler avec vous matin. Et nous tous qui besoin de service avocat, continuerez le numéro 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. Entre-temps, nous dit tout le monde, bonne fin de semaine. Ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal.
Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Ils travaillent dur pour faire joindre compensation que dommage, ils fait souvent mérité. Ils tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est, si ils pas joindre l'argent pour, ils même tout, ils pas toucher. Qui donc, ils obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, Lanson Rise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.